Na mtazamaji, kutoka hapa katika chumba cha matangazo, ikiwa ni tarehe 21 mwezi wa 10 mwaka 2022. Sauti hiyo ni ishara tosha kwamba imetimia wakati wa kukujuza taarifa kwenye upeo wa TV47. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, na mfasiri kwa lugha ishara anafahamika kama Mini Mbesa, lakini kwanza kabisa wacha tupate vidokezo. Mfanyabiashara George Mwangi aliuawa kwa kupigwa kichwani kwa silaha butu. Uchunguzi waonyesha. Daktari amefanya utafiti wake na amesema Mwangi aligongwa kutoka nyuma na chuma ama na kitu brand, na amegongwa mara kadhaa. Mkewe mwanasiasa Gladys Chania ndiye mshukiwa mkuu. Wakenya kuendelea kukabiliwa na hali ngumu ya maisha. We want a long-term solution. We don't want a quick fix. Trying to subsidize consumption is foolish. It's not sustainable. Serikali kitafuta suluhu la kudumu. Na mtu mmoja afariki kwa kubugia pombe haramu Kiambu. Shida hapa ni pombe. Shida ni pombe, shida ni bangi, shida ni dawa ya kulevya. Na mtazamaji, unafuatilia matangazo haya kupitia kwenye tovuti www.tv47.co.ke. Pale kwenye mtandao wa Facebook ni TV47 Live. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, mfasiri kwa lugha ya ishara kama nilivyokuambia anafahamika kama Mini Mbesa. Sema nasi kupitia nambari ya rafa 22047. Moja kwa moja mtazamaji, tunaanza na taarifa ya kusikitisha ambapo mfanyabiashara George Mwangi aliuawa kwa kupigwa kichwani na kifaa butu. Ni kulingana na matokeo ya upasuaji, huku mkewe mwanasiasa Gladys Chania akiendelea kuzuiliwa na polisi kuhusiana na mauaji hayo. Takriban siku 4 sasa baada ya kuuawa kwa mfanyabiashara George Mwangi, mumewe mwanasiasa Gladys Chania, sasa uchunguzi wa mpasuaji mkuu wa serikali Johansen Oduor umeonyesha kwamba marehemu alipigwa na kifaa butu kichwani katika harakati za kujaribu kujinasua katika mikono ya waliotekeleza mauaji hayo. Uchunguzi huu ambao ulifanywa katika hospitali ya rufaa ya Kenyatta pia uliashiria mikono ya marehemu ilikuwa na alama kadha wa kadha. Mwili wake ambao ulikuwa umetupwa katika msitu wa Kieni pia ulipatikana ukiwa na alama sehemu za mgongo, ishara tosha kwamba pia alipigwa kwa nyuma. Ni daktari ametuambia amegongwa kichwa mara kama 5 hivi na hii kidole yake. Nimeona mambo imeendelea mzuri kutoka kwa daktari DCI na nimepewa value permit ya kuzika Mwangi. Mwangi aligongwa kutoka nyuma na chuma ama na kitu brand, na amegongwa mara kadhaa. Awali kulikuwa na mvutano kati ya familia kuhusu ni nani anayefaa kupewa mwili wa marehemu ili kuuzika. Kulingana na Jane Wambui, dada yake Mwangi, familia hizo mbili ziliafikiana kwamba mtu mmoja anafaa kutia saini na kushuhudia kutolewa kwa mwili huo kutoka kwenye makafani. Familia ya Mwangi sasa inalilia haki. Sisi kama familia tutagojea uamuzi wa serikali, lakini tungesi serikali itupe justice kama familia. Sisi kwa wakati huu hatutaki kusema chochote. Tayari ruhusa ya kuzikwa kwa mwili huo imetolewa, ila siku kamili ya mazishi ingali kutangazwa. Haya yanajiri huku Chania pamoja na Morris Mbugua wakiendelea kuzuiliwa ndani ya siku 7 ili kuruhusu uchunguzi kukamilika kwa kudaiwa kuhusika na mauaji hayo. Chania aliwania kiti cha ubunge kaunti ya Kiambu bila ya kufanikiwa mwaka 2013 na mwaka 2017. Na mtazamaji, ni taarifa ya kusikitisha mno. Kwingineko ni kwamba Wakenya wataendelea kupambana na gharama ya juu ya maisha, huku wakingoja serikali mpya iweke mikakati ya kukabiliana na swala hilo. Waziri mteule wa masuala ya kilimo Mithika Linturi amesisitiza kuwa bei ya unga haitapunguzwa, na kama anavyotuarifu Flora Limuki, serikali hata hivyo imeahidi kupata suluhu la kudumu. Huku gharama ya maisha ikiendelea kuadhiri Wakenya wengi kote nchini, naibu wa rais Rigathi Gachagua amesema kwamba hakutakuwa na ruzuku ya unga. Matamshi yake yanajiri katika siku ambayo aliyeteuliwa kama waziri wa kilimo Mithika Linturi akisisitiza kuwa bei ya unga haitashuka hivi karibuni. We want a long-term solution. We don't want a quick fix. Trying to subsidize consumption is foolish.
It's not sustainable. The price of unga, Mr. Speaker, I don't think will also come down immediately because unless government is willing and ready to continue with the subsidy to bring down the cost of unga. Gachagua ameongoza hafla ya kuwapa wakulima wa majani chai mbolea kwa ajili ya kuongeza mazao yao. Hata hivyo hakujakuwa na mvua ya kutosha kwa miaka miwili sasa. As the Kenya Kwanza government, we remain committed to the agricultural reforms for increased productivity of all the sectors. Globally, Kenya is the third leading producer of tea and the biggest exporter, accounting for 28% of the world tea exports. Akizungumza mbele ya kamati ya bunge katika mchakato wa kupigwa msasa, waziri mteule Mithika Linturi ameunga Rais William Ruto mkono kwa kuondoa kupigwa marufuku kwa vyakula vya kuzalishwa kiteknolojia almaarufu GMO. Whether we need to let our people die or adopt GMO, I have not seen anywhere there has been any scientifically published in any journal where GMO has been sent to really be harmful to human beings. Wakazi wa kaunti ya Kisii hata hivyo wametoa wito kwa serikali kushukisha bei ya unga na ya mafuta kama walivyoahidi wakati wa kampeni. Maisha imekuwa ngumu na Wakenya wamechoka na maisha, sababu unga walikuwa wana expect itashuka chini kidogo. Unga haijashuka, mafuta bado waliteremsha na shilingi 1, lakini wanasema bado mafuta ilishuka. Kwa Kenya tunaumia, tuna struggle, kuweka chakula kwa meza imekuwa kazi ngumu jamani. Flora Limuki, TV47. Na mtazamaji, na hayo ya kijiri, waziri mteule katika Wizara ya Kilimo Mithika Linturi alimulikwa vikali na bunge kuhusiana na kesi zinazomkabili. Linturi hata hivyo anasema kati ya kesi hizo 35 hakuna iliyo na msingi wowote. Kadhalika wabunge waliibua maswali kuhusiana na masomo yake kwa ukosefu wa baadhi ya stakabadhi, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Elizabeth Mutuku. Zamu ya waziri mteule katika Wizara ya Kilimo Mithika Linturi iliwasili leo saa 3 asubuhi, Linturi akifika mbele ya kamati ya msasa bungeni. Franklin Mithika Linturi do hereby swear to testify on all matters in question and tell this committee the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God. Linturi ambaye kulingana na ushahidi wake ni kuwa ana utajiri wa shilingi bilioni 1.2 aliweka wazi umahiri wake kuongoza wizara hiyo muhimu, lakini wabunge walikuwa na maoni tofauti, haswa mirundiko ya kesi mahakamani na pia ambazo ziliondolewa na afisi ya mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma Nurdin Haji hivi majuzi. You are arrested and charged with the offense of attempted rape on the 30th of January 2021. She goes ahead to say that the matter was eventually dropped. Okay? But the charge raised, those are her words, the charge raised serious issues on your integrity. Kindly comment, make a comment on the same. Thanks. And say, I've litany of cases is an understatement. As I sit here, I have 35 cases in court as I am sitting here. 35. And these 35... Of a civil nature or criminal nature? They are civil, Mr. Speaker. I have no criminal case in any court in this country. And I'm saying the only criminal case that I had in court is a case between the Republic and I, where the complainant was buried. Mithika akiambia kamati hiyo kuwa kati ya kesi 35 ambazo zipo mbele ya mahakama hamna moja ya uhalifu, akielezea masaibu yake kuwa yalichangiwa na uhasama baina yake na aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa upelelezi wa jinai George Kinoti, na kuwa baadhi ya kesi hazina msingi wowote. Shirika la Transparency International liliwasilisha ombi kutaka Linturi kutoshikilia afisi yote licha ya kuondolewa kwa kesi ya ubakaji na afisi ya mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma. You forged company documents to facilitate
the borrowing of another Kenya's personal loan of Kenya shillings 100 million without the consent of another shareholder or co-shareholder going by the name Kipchumba Ngetich, who was subsequently again fired from the company for refusing to play ball. Those are the words of Dr. Matiang'i. I'm just paraphrasing him. You may want to shed some light on this, even as you seek to be approved to occupy this very high office. Speaker, the DCI himself decided that Mithika must be turned into a victim. It is just last week when the DCI officers came to my office and even brought me the cash bill and the money that they had recovered from the abductors, because immediately I was abducted and I was released after giving 200,000 shillings and they were asking for 1 million shillings. I reported the matter at Nanyuki DCI offices. The record is there, Mr. Speaker. And masaibu ya Kilinturi hayakukomea kwa kesi tu, baadhi ya wabunge wakiibua maswali kuhusiana na masomo yake na haswa cheti cha shahada kutoka taifa la India na ambacho alikosa kuwasilisha mbele ya kamati hiyo. Pia baadhi yao wakitaka kujua iwapo alipata shahada ya wanasheria katika chuo kikuu cha Nairobi. Their own documents here. And India. I will not be able to mention on that because the same matter again has been raised. The hearing for this case is on 4th of November. Issues around your Indian degree. Yes. Hold on. Issues around your Indian degree are in court. Yes. Is that the reason why you did not attach that disputed Indian degree? That is not really, Mr. Speaker. It's also because the documents that I attached are the documents I'm able to access. One of the issues where it is... That's exactly what I'm asking you. That you attached the Kenyan degree from the University of Nairobi because it has no issues. It doesn't have issues. The matter rests there. Answer other questions. Hiyo inatarajiwa kukamilisha msasa wake hapo kesho. Elizabeth Mutuko, TV47, Nairobi. Na mtazamaji, ndivyo mambo ilivyokuwa bungeni siku ya leo. Kwingineko ni kwamba aliyekuwa mbunge wa Nyaribari Masaba Ezekiel Machogu na mwandani wa Rais William Ruto ameahidi kulainisha sekta ya elimu na kuziba nyufa zote zilizopo katika sekta hiyo. Machogu ambaye ameteuliwa kuwa waziri wa elimu ameahidi kulainisha sekta ya elimu ndani ya mwezi mmoja na kusubiri ushauri wa kamati iliyobuniwa kuangazia mtaala wa CBC. Do hereby swear to testify on all matters in question. Ezekiel Machogu aliyeteuliwa na Rais William Ruto kama waziri wa elimu alipigwa msasa hii leo, jopo la wabunge likisaka mchango wake katika sekta ya elimu iwapo ataidhinishwa na bunge. It's a committee of the National Assembly. Machogu ambaye amekuwa akihudumu katika nyadhifa tofauti serikalini aliwania kiti cha gavana katika kaunti ya Kisii mwaka huu na atakuwa anakabiliwa na kibarua kingumu akisaka kulainisha mtaala mpya wa elimu wa CBC na changamoto zingine zinazoikumba sekta hiyo. Katika mjadala wa swala tatanishi la CBC, waziri mteule amebaini kuwa atasubiri mwongozo wa kamati iliyoteuliwa na rais kutathmini ubora wake na kupendekeza marekebisho ili afanye uamuzi kamilifu utakaowawezesha wazazi kumudu elimu. Once they have been able to come with a clear recommendation, the national government and Minister for Education, I will be able to get a roadmap. Kamati hiyo iliyoteuliwa mwezi jana ikiongozwa na mwenyekiti Rafael Munavu inaendesha shughuli hiyo kwa takriban miezi 6 na itakuwa ikitoa ripoti ya mwisho kwa rais baada ya kukamilika kwa zoezi hilo la kujumuisha maoni ya wananchi dhidi ya CBC. Education, according to Article 53(1)(b) is supposed to be free and compulsory basic, that is primary and secondary. I'm sure they will be able to come up with such that it is made manageable, because Kenyans with the COVID and the economy the way it is as of now,
parents might not be able to afford certain things. Ameahidi kulainisha sekta ya elimu iwapo atapewa nafasi ya kuhudumu, huku akiahidi kuajiri walimu 30,000 kutegua kitendawili cha upungufu wa wakufunzi katika baadhi ya maeneo. Number of public universities, including premier institutions like the University of Nairobi, are financially they're on their deathbed. Moi University is almost collapsing. Egerton University is in ICU. The issue of Egerton University specifically, that university is in a sorry state. The lecturers have been on strike now for I don't know how many years, since 20 whatever, and they have been on half pay since the middle of 2020. Vyuo vikuu vya umma ambavyo vimekumbwa na mizozo ya uongozi pamoja na utata wa madeni pia vimetupiwa jicho na kamati hiyo, wakimtaka Machogu kueleza jinsi atakavyosuluhisha udhaifu huo. Machogu akisema kuwa atazungumza na bunge ili kutafuta suluhu. Paul Monio, runinga ya TV47, Nairobi. Mtazamaji, taarifa hiyo inatupeleka katika mapumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi, kwa hiyo usiende mbali. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands. Every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands. Every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing of untold stories. Naam, karibu tena mtazamaji, nizidi kukupasha mengi zaidi. Makali ya njaa yanayosababishwa na ukame mara kwa mara yanazidi kulemaza maisha ya Wakenya wengi wanaoishi mijini hata mashambani. Wengi wa Wakenya sasa wakilazimika kujikimu kwa chini ya shilingi 100 kwa siku. Mwanahabari wetu Andrew Juma alizuru mtaa wa Mukuru kwa Njenga jijini Nairobi na kuandaa taarifa ifuatayo. Makali ya kiangazi pamoja na njaa kwa muda mrefu sasa imedhaniwa kuathiri maeneo kama ya nchi, ikiwemo ukanda wa kaskazini, kaskazini mashariki, maeneo ya mlima Elgon, hasa eneo la Saboti na baadhi ya sehemu za ukanda wa pwani. Kuna shida kubwa kwa njaa, haijawahi tangu sisi tusaliwe wasee wetu walikitoi. Unaona watoto wako asubuhi anaamka ameshinda kutembea kwa sababu ya njaa. Kwa sababu gharama iko juu. Acha chakula, hata maji yenyewe hawana. Shule hakuna maji. Kinaya ni kwamba katika maeneo ya mabanda jijini Nairobi hali sio tofauti sana, kwani baadhi ya familia haziwezi kukidhi mahitaji yao ya kila siku. Hali ya kimapato ya watu wa huku iko chini,
watu wanahangaika kusurvive, na wengi wao hata kama wanaenda kivibarua ni zile za kulipwa malipo ya chini sana. Kwa hivyo wengi wao wanaomba kwamba serikali iweke mikakati ambayo inaweza fanya maisha yao iwe ya juu. Tunafika mtaa wa Mukuru kwa Njenga, nyumbani kwa Bi Fatuma Ibrahim, mama aliyeishi hapa sasa kwa mwongo mmoja, huku changamoto si haba zikielemaza maisha yake na hata kumnyima lepe la usingizi. Maisha ya sasa hii ni ngumu sana. Kusema kweli, ukienda na 200 urudi na kitu. Unabai unga, hakuna mboga. Maisha ya sasa hii ni ngumu sana kuliko zamani. Sababu ile pesa kidogo anakuja nayo kwa nyumba haifikishi shule, ni tumbo hata ibaki. Ni ya kununua unga na imeisha. Kesho ukipata tena ni ya kununua unga imeisha. Tumeishi hapa tuko na hukumu sana. Niko na familia ya watu 8. Sisi ni watu tu wa hasola. Tunapika tu kibarua ndio tukule. Sasa mahitaji ndio ngumu sana kwa jamii yangu kuhudumia. Na nimeishi na huyu msiele tangu niingia hapa mwaka 86. Unapata asubuhi, kama mimi watoto wangu wanaenda asubuhi shule, so wanakunywa breakfast kwa nyumba, lunch inapita hivyo, usiku ndio saa tujue tutapata hiyo ya kukula. Kinyume na Bi Ibrahim, mkazi wa Nairobi, Mama Janet Nahomicha ambalo si jina lake halisi, mkazi mwingine wa eneo la Sirisia, kaunti ya Bungoma, anatueleza kwamba licha ya kuwa na familia kubwa, mmewe hajaweza kutoa msaada wowote katika kukidhi mahitaji yao. Barua ninafanya ni barua tu ya kupalilia tu watu kwa shamba. Ndio hiyo mzanga anafanya, ama kuendako tu watu maji. Pengine hata siku moja naweza rudi bila kitu. Na wanalala tu njaa. Singisi ya ingine naye akifanikiwa ni shilingi 150 peke yake kwa siku. Ndio huwa anapata kwa siku. Muungano wa kitaifa unaoyaleta pamoja mashirika mbalimbali, The National Council of NGOs, unasema kwamba huenda serikali haijagundua mbinu kabambe za kutibu hali hii. We have several types of causes of poverty, but the major one in our nation, even when we are talking of the issue of the bottom up, it is education. Most of our ethnos across the board do not have proper education. So that poor education is one of the major causes. Kumbuka kwamba hii ni Mukuru kwa Njenga na idadi kubwa ya watu wanaishi zile nyumba za mabati ambazo ni room moja. Na mimi kama mtu wa shirika ambalo ni CBO, tunajaribu kufanya uhamasishaji. Kumbuka kwamba zile changamoto ziko kwa hiki kijiji ni za mingi za hali ya juu. Na idadi kubwa ya watu wa hapa ni ile hali unasikia from hand to mouth. Wote nikiweka pamoja na watoto 8, na mimi kwa mchana moja napatanga tu 150. Stephen Cheboy, mwenyekiti wa mwavuli huu, anashikilia kwamba ni sharti viongozi wa bara la Afrika wawekeze kwa elimu kama njia moja kukinga raia wake dhidi ya njaa na maafa mengine. We are also challenging the current administration to ensure that the promises they make to the millions of Kenyans, and especially the hustlers, as we all refer them to, that people live in abject poverty, people are not living in a decent way. So it is also time to use the opportunity we have as a country to address those challenges. Poverty is the worst violence that we have now. So overcoming poverty is not a gesture of a charity. It is an act of justice that we need. Ulimwengu ukiadhimisha siku ya wasiojiweza katika jamii, kauli mbiu ni kwamba usawa kwa wote, huku taifa likilenga kufufua sekta ya uchumi ambayo imedorora. Kwamba mimi nina wasichana wale ambao wako vulnerable, 100 of them between 12 and 18 years. Na niliform hiyo initiative ambayo inaitwa Oasis of Hope wakati corona ilihit. And as you know, wakati corona ilihit, it's the girl child ambayo who bears the brunt most.
So tulianzisha kama ndio tuweze kusolicit vitu kama unga, sabuni, sanitizer, tuweze kusaidia wasichana. Tuli identify when we get kuseme tumeitiwa mambo kama sanitary pads, tunawapeleka pale kwa shule MCC, tunawagawia. Licha ya serikali kuweka mikakati kabambe kuhakikisha kwamba wakazi wa eneo hili wanazidi kuishi maisha mazuri na kuhakikisha kwamba hali ya uchochole inaondokea, juma hili tunapoadhimisha siku hii ya wale ambao wanapata mapato ambayo ni madogo katika jamii, kauli mbiu ni kwamba ni kumsaidia kila mmoja ambaye hajiwezi katika eneo lile ambalo analoishi. Kutoka eneo hili la Mukuru nikiripotia runinga ya TV47, jina langu ni Andrew Juma. Mtazamaji, tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba kufuatia hofu ya mkurupuko wa ugonjwa wa kipindupindu humu nchini, kaunti ya Elgeyo Marakwet imetoa tahadhari ya udhibiti mkurupuko wa maradhi hayo katika kaunti zinazopakana na kaunti hiyo. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Elizabeth Atieno, wakazi sasa wanaepuka kuzuru kaunti jirani ya Uasin Gishu kufuatia mkurupuko huo. Hii ndiyo hali halisi katika mji wa Iten, kaunti ya Elgeyo Marakwet. Wakazi hapa wako katika hali ya wasiwasi. Wafanyikazi wanaonekana kutumia rununu zao kama njia pekee ya kufanya biashara, kwani wanaepuka kuelekea katika mji wa Eldoret kufuatia mkurupuko wa maradhi ya kipindupindu katika kaunti jirani ya Uasin Gishu. Tunapata kutangaziwa ya kwamba kolera imeingia Kenya. Imetokana somewhere na Kiambu, Nairobi, Murang'a, Kajiado, Nakuru na Uasin Gishu hapa kwetu. Tayari ishapokea cases of cholera. Kaunti ya Uasin Gishu iliyo na visa 8 vya kipindupindu ni miongoni mwa kaunti 6 zilizoripoti visa vya maradhi hayo ambayo kwa sasa yameathiri watu 61 humo nchini. Kaunti ya Kiambu ndiyo kaunti inayoongoza kwa idadi ya maambukizi baada ya kuripoti visa 31, ikifuatwa na kaunti ya Nairobi iliyo na visa 17. Kaunti ya Kajiado na Nakuru zinaripoti visa 2. Tujihatari sana, na ninaomba mheshimiwa gavana tuweze kukaa na timu ya health ili tuweze kuweka mikakati pamoja na tuweze kufundisha watu wetu, lakini cha muhimu ni kujitayarisha in case itatupata kwa njia moja ama nyingine. Na kupatikana ni rahisi sana kwa kuwa hatukosi kwenda Eldoret. Na Eldoret imeonekana na ni highway kutoka Busia kwenda Nairobi. Kamishna wa kaunti ya Elgeyo Marakwet John Korir sasa ameweka bayana kuwa usimamizi wa kaunti hiyo unaweka mikakati kama kufanya uchunguzi wa kina katika maeneo ya mipaka ili kuzuia msambao wa maradhi hayo. Hatari, tuendelee kusafisha mikono. Kwa hivyo tukiona dalili kama hizo tuweze kukimbia kwa zahanati zetu ili tuweze kujiokoa. Wizara ya Afya iliripoti mkurupuko wa maradhi ya kipindupindu tarehe 18 mwezi huu baada ya watu 2 kutoka kaunti ya Kiambu kuambukizwa. Inadaiwa kuwa wawili hao walikuwa miongoni mwa watu waliohudhuria hafla ya harusi eneo la Limuru. Haya yakijiri, shirika la afya duniani WHO bado linasisitiza umuhimu wa watu kupata angalau dozi moja ya chanjo ya kipindupindu ili kudhibiti msambao wa maradhi hayo. Since 2013, WHO, UNICEF, Medicine Sans Frontières and the International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies have jointly managed a global stockpile of cholera vaccines to help control epidemics. However, the current wave of outbreaks is putting unprecedented pressure on the stockpile. As a result, the 4 agencies have decided to suspend the 2-dose strategy in favor of a 1-dose strategy so that more people receive some protection from limited stocks. Ugonjwa wa kipindupindu ni maradhi hatari yanayosababishwa na bakteria inayopatikana katika chakula ama maji chafu. Dalili za maradhi ya kipindupindu ni kama kuendesha, kutapika, moyo kupiga kwa kasi, ngozi kukauka, kiu na kuumwa na misuli. Kusafisha mazingira, utumizi wa maji safi haswa katika mitaa ya mabanda na kuwatenga wanaougua maradhi hayo kwa vituo vya afya yametajwa kama baadhi ya mikakati itakayosaidia kudhibiti msambao wa virusi hivyo. Elizabeth Atieno, TV47. Naam, mtazamaji, wanasema tahadhari kabla ya hatari. Kwa sasa wacha tuchukue pumziko mengine mafupi. Tukirejea tunakuja na mengi zidi kusema nasi kupitia kwenye mtandao wa Facebook TV47 Live. Tutakuwa nasoma arafa mwendo wa baadaye. How well
do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga. and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga. and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga. and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga. and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga. and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza. Na mtazamaji, karibu tena kwenye awamu nyingine ya Upeo wa TV 47 izidi kukupasha mengi zaidi. Kwa sasa tunafululiza hadi katika kaunti ya Meru. Siku chache tu baada ya wakilishi wadi ya Meru kuondoka bungeni, wakati ambapo gavana Kawira Mwangaza alikuwa akitoa hotuba yake, kiongozi wa walio wengi bungeni Evans Mawira hii leo amehojiwa na maafisa wa idara ya upelelezi wa kaunti hiyo baada ya kuamrishwa kufika huko. Hata hivyo, Mawira amesema hajaambiwa kiini na kuhojiwa kwake, huku maafisa wa DCI wakimtaka kufika katika kikao kingine na wao. Cheptoboit na taarifa zaidi.
Kiongozi wa walio wengi katika bunge la kaunti ya Meru ambaye pia ni mwakilishi wadi ya Mitungu Evans Mawira hii leo amehojiwa na maafisa wa idara ya upelelezi wa jinai DCI katika kaunti hiyo. Hii ni baada ya tukio la hapo juzi ambapo wawakilishi wadi 69 waliondoka bungeni wakati gavana wa Meru Kawira Mwangaza alipokuwa akihutubia bunge hilo na kusababisha vurugu baada ya tukio hilo. Hata hivyo, Mawira amedokeza kuwa hajaambiwa kiini cha kuhojiwa kwake, huku maafisa hao wakimtaka kuhudhuria kikao kingine. Sasa wakaanza kutuzungusha, eti waliniita tujuane, eti tukunywe chai, eti kama marafiki, lakini kamuuliza mimi si rafiki yako sababu hatujaipatana na sikuwa na namba yako kwa simu yangu, useme unaniita kiurafiki. Lakini kile kimetushangaza ni kwamba ndizi yeye anatuambia hakuna report wamepata, hakuna mtu amewapatia report. Lakini kile tunajua ni kwamba governor alisema ya kwamba majority leader ndiye alirusha gari lake mawe. Lakini nataka kusema hivi kuambia wa Meru na Wakenya wote, kwa county assembly ya Meru hakuna mawe, ni kabros. Akizungumza nje ya afisi ya DCI huku wakiandamana na wawakilishi wadi wengine, spika wa bunge hilo Ayub Bundi amesema suala ambalo kiongozi huyo wa walio wengi alilokuwa akihojiwa kuhusu linahusiana na bunge la kaunti ya Meru kwa jumla, ila sio mtu mmoja. Wakasema mimi nikiwa spika niende huko ndani peke yangu, nikakataa. Nikasema hii sio maneno ya mtu mmoja, hii ni maneno ya bunge. Tumeingia huko na my brother Rogers, tukaingia na Mheshimiwa Mwenda leader of minority, Jim the whip of the majority, and Evans the leader of majority. Na vile ametuelezea ni kama hakuna kesi iko wapi, iko hapo. Gari za waheshimiwa ziliumizwa hiyo siku na wale goons alikuja nao, wenye walikuwa wanatupa mawe wakiwa nje ya bunge yetu. Kwa hivyo kama yeye ana claim that mimi ndiye nilipiga gari yake mawe, nataka atoe ushahidi, tupelekane kotini. Na pia sisi tunaenda kuandikisha statements zetu kama waheshimiwa wote ambao gari zao ziliumizwa. Wawakilishi hao wamemsuta gavana wa Meru Kawira Mwangaza kwa kile wanachosema ni kuwahangaisha na kutosikiza matakwa yao. Gavana Kawira amekuwa akiwashutumu wawakilishi wadi kutaka hongo ili kupitisha mawaziri wa kaunti. Minus mawaziri, hakuna kazi itaendelea. Na hiyo kasumba ya ati gavana wapatie nyinyi milioni 5 ndio mpitisha mawaziri, hiyo haiko na sitakubali. Aidha, viongozi hao wamesema kuwa siku ya Jumapili watafanya mkutano pamoja na Seneta Murungi Kathuri ili kutafuta suluhu la mzozo uliopo. Chepto Boit, runinga ya TV47. Mtazamaji, habari umeipata. Kwingineko ni kwamba mgogoro wa uongozi wa kampuni moja ya maji inayotegemewa na wenyeji wa kaunti ya Nyeri, Laikipia Nyandarua, unazidi kutokota kati ya makundi mawili. Kundi moja linalounga mkono uhalali wa uongozi ulioko na lingine linashikilia kuwa uongozi wa sasa unatumika kunyakua kampuni hiyo na kuifanya kibinafsi kinyume na matakwa ya sheria. Olohores na taarifa hii kutoka Nyeri. Company serves a population of about 40,000 within its area of service, that is Laikipia Central, Mugunda location in Nyeri County, and Nyandarua North areas of Kamirori. So we serve also an equivalent na population of animals, 40,000. Kampuni ya kusambaza maji ya Mutitu iliyo na makao yake Kieni katika kaunti ya Nyeri sasa hivi ipo katika hatari ya kusambaratika kutokana na mzozo wa uongozi. All along we have been trying to get the solution, to get the answers why it has gone that way with no meaningful solution. Japo kampuni hii kwa miaka mingi imesambaza maji kwa wenyeji katika sehemu hizi zinazoshuhudia ukame, kwa siku za karibuni mitambo yake imekuwa ikiharibiwa na watu wasiojulikana kutokana na mzozo huu, hivyo basi kuwanyima wenyeji haki ya kupata maji. Kulingana na viongozi wa kampuni hii, juhudi za kutafuta mwafaka wa swala hili zimekuwa zikigonga mwamba, na sasa wakiahidi hatua kali dhidi ya wale wanaoitalafiana na shughuli zake. Kunasemekana ati kampuni ni ya kibinafsi, na sisi tunasema ni ya public. Haya mambo tumeambiwa itakuja iangaliwe. Kama kuna makosa upande wowote irekebishwe. Due to various issues which have been affecting the company, that is vandalization,
and damaging of the water pipelines, and also assaulting employees. So after deliberations, several resolutions were passed, one being there should be no more destruction, and all the parties involved were put on notice that in case there is anybody who will be found or who will engage in criminal activities, the government will take strict measures, including arresting and prosecuting that person. Kwa upande wao, wale wanaopinga uongozi wa sasa wa kampuni hiyo wanapinga tuhuma za kuhujumu shughuli zake, huku wakisema kuwa lengo lao ni kutaka kuwekwa wazi umiliki wa kampuni hiyo wanayodai imebadilishwa na kuwa ya kibinafsi. A public company has been turned by individuals to be a private company. I can say it was not a smooth journey. It was push and pull, where some people were trying to diversionary tactics, to paint us like it's a political war, but it was a factual war between the legality and the illegality, where the legality prevailed. With me, I have the papers with me that revokes, that dissolves the Motito Water and Sanitation Company, the board of governors, the board of directors. Why? Because it's an illegal entity. Wakiongozwa na Kagiri wa Mbugu wanasema kuwa kampuni hiyo imenyakuliwa na mtu binafsi kwa njia isiyoeleweka, na sasa mapambano yataendelea hadi irejeshwe kwa umma. And we are looking forward to build Motito in a more solid ground, where everyone will feel that he is entitled, he has a right, he owns Motito Water Project. And that's where we are. I have the papers with me articulating all those issues. I will share with you. Wakilalamikia ubinafsi wa wachache katika eneo hilo, wenyeji wanawataka wote wanaolumbana kukoma na kuhakikisha usambazaji wa maji katika eneo hilo ambalo sasa linaendelea kushuhudia ukame. Sasa tunataka maji, hatutaki siasa. Wacha sisi tunajua hii ni company, hapana project. Kama wanaweza kutusaidia, kama wanaweza kutafuta project nyingine maji ipatikane ya kulima. Hata tunashukuru Mungu kwa maana sasa inasaidia 3 counties. Kwa maana maji ni ya kila mtu. Lakini wale wanataka maji iwe yao kuharibu, hata Mungu hafurahi mambo kama hayo. Sisi tunaomba tu maji iwe ni mzuri, inatumikia kila mtu. Hiyo ndio tunataka. Hatutaki mambo mengine na farakano hakuna. Holo Hores kutoka eneo bunge la Kieni, kaunti ya Nyeri. Kutoka huko mtazamaji, kwa sasa tunavuka hadi maeneo ya Bonde la Ufa ambapo huenda matumizi ya baraza la wazee likawa suluhu la kipekee katika kuleta na kuboresha amani na kuzuia maafa baina ya jamii zinazoishi katika Bonde la Kerio inayohusisha kaunti za Pokot Magharibi, Elgeyo Marakwet, Baringo na Turkana. Mwandishi wetu Isaac Famba yuko katika kaunti ya Pokot na ameandaa taarifa ifuatayo. Kwa muda mrefu uhasama unaosababishwa na wizi wa mifugo na rasilimali katika Bonde la Kerio umepelekea maafa na uharibifu wa mali, huku mamia wakazi wakiathirika pakubwa na hali hiyo. Mwenyekiti wa baraza la wazee kaunti ya Pokot Magharibi, John Mwoko, ametoa wito kwa serikali kufanikisha mpango wa kufadhili mikutano ya wazee kutoka Bonde la Kerio kama njia mojawapo ya kuwezesha maafikiano baina ya jamii husika. Ni mambo ya kwenda kwa siku moja rejareja, hii kidogo kidogo haitafaulu. Tunaenda siku moja, tunaenda mwaka moja tena kurudia, na hakuna kitu tutasaidika. Ni kwamba serikali wakitolee kabisa, wazee wamejitolea, sisi tunaenda kulala msituni kufanya mambo ya mobile, kuzungumzia wananchi, kukutanisha wananchi, elimu baina ya Turkana na Pokot, Samburu na Marakwet na mahali popote ambapo kuna ghasia hii ya insecurity. Na mtazamaji, taarifa hiyo tutakuletea kwa mapana na marefu mwendo wa saa 3. Kumbuka unazidi kufuatilia matangazo haya kupitia kwenye tovuti yetu ambayo ni www.tv47.co.ke.
Lakini tukiachana na hayo kwa sasa, tunaangazia taarifa nyingine ambapo gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi sasa anataka wauzaji wote wa pombe katika kaunti hiyo kutafuta kibali. Hii ni baada ya kaunti hiyo kuripoti visa vingi vya vifo kutokana na matumizi ya pombe haramu. La hivi karibuni ilikuwa kifo cha mwanamume mmoja eneo bunge la Kabete ambaye anadaiwa kutumia pombe hiyo haramu. Wamatangi anasema yeyote atakayegairi amri hiyo chuma chake ki motoni. Kaemba Emmanuel na taarifa hiyo kwa kina. Mwanamume mmoja ameaga dunia hii leo baada ya kutumia pombe inayodaiwa kuwa haramu eneo bunge la Kabete, kaunti ya Kiambu. 90% ya wanaume wanyako hapa hawana mabibi, kazi yao ni kuamka asubuhi kukuja kwa pombe. Na kulingana na wakazi ni kwamba uuzaji wa mihadarati na pombe umekita mizizi katika eneo hilo, na kwamba ipo haja ya serikali kuingilia kati na kukomesha tatizo hilo linalotatiza ukuaji wa kaunti hiyo. Shida hapa ni pombe. Shida ni pombe, shida ni bangi, shida ni dawa ya kulevya. Mimi naomba serikali ifanye kitu, especially wa Mataji, wale tulichagua wote waka huo, watusaidie ili vijana wapate kazi. Na kutokana na ongezeko hilo la vifo vinavyosababishwa na pombe hiyo haramu, na gavana wa kaunti hiyo Kimani Wamatangi ameingilia kati na kuweka vidhibiti kwa uuzaji huo haramu. You license any alcohol selling point or bar. Wamatangi anasema yeyote anayepania kuuza pombe katika kaunti hiyo lazima afuate mchakato unaofaa, ikiwemo kibali cha kuuza pombe hiyo. Conduct a survey and determine that outlet is located in the right place. Kulingana na Wamatangi, wafanyabiashara wa vilabu na vituo vyote vya pombe vinapaswa kuwa mbali na taasisi muhimu kama shule, na kwamba hana tatizo na wauzaji wa pombe wanaofuata sheria kikamilifu. Na mimi nataka niseme moving forward that we are saying we have no problem with any trader who wants to operate a properly legally licensed outlet for alcohol. Wakazi wa Kiambu kwa sasa wanahimizwa kuwa mstari wa mbele kutoa habari kuhusu wauzaji wa pombe hiyo haramu ili wachukuliwe sheria. So let us be honest, especially when we come to that issue of license member. Kaemba Emmanuel, TV47. Tukilikuwa kwa mtazamaji, kwa sasa tunavuka katika kaunti ya Trans Nzoia ambapo zaidi ya wafanyabiashara 500 katika mji wa Kitale katika kaunti ya Trans Nzoia wamelazimika kukadiria hasara mamilioni baada ya kubomolewa kwa vibanda vyao vya kufanyia kazi ili kupisha ujenzi wa barabara. Mwanahabari wetu Boniface Baraza anatuarifu mengi zaidi. Unafanya ni bomoa iliyoendeshwa mchana kutwa katika soko la Chanuka mjini Kitale. Wafanyi biashara wanaoendesha biashara katika soko hiyo wakilazimika kubomoa vibanda vyao vya kufanyia biashara. Kabla uhamishe watu lazima uwe umewaandaa wataenda wapi. Hizi kilomita 2 mnaambiwa tunaenda ni kwa maboma za watu. Tunaenda kutandika vitu mahali watu wanaishi. Kulingana nao, wamepokea notisi ya kuwataka kuondoka sehemu hiyo ili kupisha ujenzi wa barabara, japo wananyosha kidole cha lawama serikali ya kaunti kwa kufeli kuwapa sehemu mbadala. Na leo tunasikia uchungu sana kama wafanyabiashara wa Chanuka kwa sababu wametubomolea mali petu pa kufanyia kazi. Hata baada ya kushinikizwa kuelekea katika soko la Bondeni, walipofika hapa kizaazaa kilizuka. Haki yetu! Natembea alituahidi kuwa akiingia katika ofisi hakuna mtu ambaye atatolewa mahali pake pa kazi. Na wakati bwana Natembea ameingia, tumefukuzwa kama maumbwa, tunaletwa huku msituni kwa wenyewe. Kitu ya kwanza, mimi ni mjane na Natembea. Unataka tuende wapi? Prison iko pale, hakuna kitu inaendelea. Chanuka yenyewe tumebomolewa, hakuna kitu inaendelea. Railway iko pale kubwa, sasa ni watu wanauzia bangi ndani. Gavana wetu George Natembea aingilie kati pia, naye ahakikishe kuwa wafanyakazi wanaendelea na shughuli zao, kwa sababu wako na loans za kulipa, wako na school fees inafaa walipe. Hata hivyo, baadhi ya viongozi wamewataka wafanyi biashara hao kuwa na subra, serikali ikiwa mbioni kuwatengea sehemu mbadala ya kufanyia biashara. Tuko hapa kuhakikisha kwamba watu hao mali yao haiharibiwi, haiporwi, na pia kuhakikisha kwamba wanapata nafasi ya kuendelea na kazi yao ili waendelee kufanya kazi yao za kila siku. Wana gavana yuko kule Nairobi akiongea na watu wa Railways, anataka watupe nafasi hapa kama eka 7 ili wale watu ambao wameathirika upande hii
pia wakati ile soko inaisha waweze kupata nafasi pande ile nyingine. Na hata ikizidi zaidi tuko na maforest iko town na hakuna kitu inafanyika. Wapeleke ima misutu huku, wasongeshe huku mashambani, watu wajie maforest, at least hata Trans Nzoia ipanuke. Awali mji huu ulishuhudia bomoa katika shamba la reli na kuwaacha zaidi ya wafanyi biashara 5,000 bila sehemu ya kufanyia biashara. Boniface Barasa, TV47. Mtazamaji, tukiachana na taarifa yake Boniface Barasa kutoka kaunti ya Trans Nzoia, kama siku ya Ijumaa kama kawaida kama dawa, Ijumaa ya leo katika makala ya Jicho la Sanaa, Paul Muniu alimwangazia Ibrahim Rashid anayeishi kupitia hadithi na kugusa jamii kupitia ufundi wake wa kupiga picha zilizo na uhalisia na zinazochochewa na umuhimu wa kuelezea mahitaji ya jamii zinazoishi katika mitaa ya mabanda. Tazama. Wengi wakikuona ukipiga picha hukudhania wewe ni mshamba sana, ama eneo ulilopo ni geni kwako, ama wakati mwingine wanakufikiria simu ulionayo ni mpya. Lakini huo si uhalisia wa kweli. Katika awamu ya leo tutamwangazia Ibrahim Rashid ambaye anapiga picha za uhalisia na za kupendeza. Picha ina maana kitu kilichochorwa ama kilichohifadhiwa kuchukua taswira ilivyo. Uwepo wa teknolojia katika kizazi cha sasa, hata hivyo, kimetuwezesha kupiga picha kila mahali na wakati wowote tunapohitaji kutunza kumbukumbu. Hali hii ikifanya upiga picha kuwa mojawapo ya sanaa, lakini haya yote hayakosi historia. Katika mwaka 1816, Joseph Nicephore kutoka Ufaransa akazindua kamera ya kwanza duniani. Miaka 10 baadaye, Joseph akapiga picha ya kwanza kutumia teknolojia yake, na tumejikuta tukiingiliana na vizazi tofauti vya kamera, mabadiliko haya yakifanikisha picha safi na za haraka. Photography it's all about diving to another world, a land where you can express your feelings the way you feel. Tunamwangazia msanii Ibrahim Rashid anayeishi kupitia hadithi na kugusa jamii kupitia ufundi wake wa kupiga picha halisia zinazochochewa na umuhimu wa kueleza mahitaji ya jamii zinazoishi katika mitaa ya mabanda. I try to speak the story and the struggle of these people, what they go through photographs. And my dream as a photographer is to see a better world. So I believe there's power in art. Japo na kuhamasisha ubunifu wake katika kazi anayoifanya, Ibrahim anatambua fika kwamba picha humruhusu mtu kujieleza, kuongeza kujidhamini na hata kupunguza mafadhaiko haswa kwa jamii hizi. Here in Islando we have a lot of people who are going through mental illness, you see, and I usually try my best kuonesha wase wa not only Islando, all over the world, wale wase wenye wako down, wako depressed, wako into mental illness. Si wewe peke yako ndio uko kwa hiyo situation. The best thing we should do is finding a way to be able to do what you love. Katika kipindi cha uchaguzi, umahiri wake ulimpelekea mafanikio ya kuweza kuwashawishi wa Kenya dhidi ya vita vya baada ya uchaguzi kupitia picha hii iliyosambaa sana mitandaoni na baadaye kumfungulia milango ya mafanikio zaidi hata na kutuzwa katika mashindano ya kimataifa ya upiga picha ya Agora. To be a good photographer, first of all, you need discipline and you need to be consistent, and you need to believe in what you are doing, you see. Alafu another thing, you need to always to be humble. You must be someone who's ready to be corrected. Katika kipindi hiki, Ibrahim anaridhika na uamuzi wa gavana wa Nairobi